Prashant Rai. కమాండోలు నిర్దేశించిన ప్రదేశంలోనే ఎంత నైపుణ్యంతో దిగుతున్నారో మీరు చూస్తున్నారు. ధైర్యం మరియు నైపుణ్యం యొక్క ఈ అద్భుతమైన ప్రదర్శన కోసం నావికాదళ కమాండోలకు పెద్ద ఎత్తున చప్పట్లు కొట్టండి. कॉम्बैट फ्री फॉल विशेष बलों को दुश्मन के क्षेत्र में वायु मार्ग से प्रवेश कराने के सबसे प्रभावी तरीकों में से एक है, जिसमें अत्यधिक नियंत्रित पैराशूट का उपयोग किया जाता है. ये साहसी तरीका उन दुश्मन क्षेत्रों में उपयोग किया जाता है जो कड़ी सुरक्षा में होते हैं और जहां जमीन के माध्यम से प्रवेश असंभव है. समुद्र में हमारे बहादुर मरीन कमांडोज एयर ड्रॉप की गई नावों के साथ कूदते हैं और शत्रु को निष्क्रिय करने के लिए मिशन को अंजाम देते हैं. This daring method is used against heavily guarded enemy areas where land penetration is impossible, or at sea where our brave marine commandos jump along with airdrop boats to neutralize adversaries. The combat free fallers are being led by Rajan, Master Chief Petty Officer. ఈ బృందానికి నాయకత్వం వహిస్తున్నది రాజన్, మాస్టర్ చీఫ్ పెటీ ఆఫీసర్ సెకండ్ क्लास. विशेष बलों के जवान लगभग 24,000 फीट की ऊंचाई से कॉम्बैट लोड के साथ एयर ड्रॉप किए जाते हैं और निर्दिष्ट लक्ष्य पर सटीकता से उतरते हैं. कॉम्बैट फ्री फॉल हेलीकॉप्टर जैसे मिग-17, सी किंग और ALH साथ ही C-130 के साथ किया जाता है. देवी और सज्जनों, आप देख सकते हैं जसवीर सिंह राजपुरोहित C-1 मरीन कमांडो जमीन पर लैंड कर चुके हैं और अब वे माननीय मुख्यमंत्री जी को स्मृति चिन्ह भेंट करने के लिए आगे बढ़ रहे हैं. ఇప్పుడు ఆకాశం నుండి కిందకి దిగిన జస్వీర్ సింగ్ రాజ్ పురోహిత్ C-1 మరీన్ కమాండో స్మారక చిహ్నాన్ని గౌరవనీయులైన ముఖ్యమంత్రికి అందజేస్తారు. The Special Forces personnel get airdropped from a height of about 24,000 feet with a combat load and land with accuracy onto a given target. Combat free fall can be carried out from helicopters like Mi-17, Sea King and Advanced Light Helicopter, as well as fixed wing aircraft like C-130, AN-32 and Dornier. Ladies and gentlemen, now you're seeing a brave and daring Marine Commando presenting a memento to the Honorable Chief Minister. मंच के सामने तीव्र गति से गुजरती हुई ये दो ISVs टैंगो 40 एवं टैंगो 35 हैं. इनकी कमान क्रमशः लेफ्टिनेंट कमांडर KN षणमुख एवं लेफ्टिनेंट कमांडर नवनीत यादव ने संभाली है. जोरदार तालियों से इनका अभिनंदन करें. ఇప్పుడు భారత నావికాదళం యొక్క చిన్నవి కానీ వేగవంతమైన 2 యూనిట్లు మన దగ్గరకు వస్తున్నాయి. Ladies and gentlemen, now approaching us are 2 small but fast units of the Indian Navy. These are power-packed immediate support vessels and ferocious fast interceptor crafts built for security after the 26/11 Mumbai attacks. Ladies and gentlemen, right in front we have the mighty warships in a column formation. We are about to witness the landing of helicopters on these ships. In the lead is a stealth frigate INS Sahyadri, commanded by Captain Rajat Kumar, ready for landing by a Chetak helicopter piloted by Commander Arun Raj. The mighty destroyer INS Mysore is next, commanded by Captain Abhishek Similay, ready to receive the advanced light helicopter piloted by Commander Subrat Tripathi. The next in the formation is a first indigenously built destroyer, INS Delhi, commanded by Captain Cyril Matthew, ready to recover the advanced light helicopter being piloted by Lieutenant Commander Vikas. Last in the formation is a stealth frigate, INS Satpura, commanded by Captain Vikas Garg, ready to receive a Sea King helicopter being piloted by Commander Mahesh.
ఓడల నుండి హెలికాప్టర్లను ప్రారంభించటం మరియు రికవరీ చేయడం కోసం నౌకల ద్వారా ఖచ్చితమైన నావిగేషన్ మరియు హెలికాప్టర్ పైలట్ల ద్వారా నైపుణ్యంతో ప్రయాణించడం అవసరం. समुद्र में हेलीकॉप्टर संचालन एक अत्यधिक उन्नत और सटीक रणनीति है. This landmark event showcases the Indian Navy's advanced capabilities and combat worthiness. With a combined tonnage of 90,000 tons and weapons capable of engaging targets up to 300 kilometers, it involves over 3,500 personnel at sea and 350 ashore. The display features 14 warships, 20 aircraft, a submarine, and our elite marine commandos. Highlights include Hawk aerial maneuvers, amphibious landings, simulated rocket firings, Marcos combat demonstration, and submarine operations, reflecting the Navy's operational prowess and readiness in diverse maritime scenarios. समुद्र में हेलीकॉप्टर संचालन एक अत्यधिक उन्नत और सटीक रणनीति है. सबसे पहले जहाज को विमान के लिए सही हवा की स्थिति प्राप्त करने के लिए एक विशेष मार्ग और गति पर खुद को लाना होता है. Ladies and gentlemen, look right ahead and we shall see two Hawk jets of Indian Naval Air Squadron 551 approaching us in combat maneuvers. These Hawks are being piloted by Commander Shyam Sagar and Wing Commander Ranveer Singh. बाज सी नजर जिसकी चील सी रफ्तार है, आकाश में वर्चस्व है, ये सूर्य सा आधार है. सर उठाकर देखिए भारत के इस गौरव को, दुश्मनों का नाश करने हॉक्स अब तैयार है, हॉक्स अब तैयार है. देवी और सज्जनों, जोरदार तालियों से हमारे हॉक्स का अभिनंदन करें. తక్కువ ఎత్తులో యుద్ధ విమానాలను ఎగరవేయడానికి అధిక నైపుణ్యం అవసరం. శత్రువు రడార్లు గుర్తించకుండా ఉండటానికి పైలట్లు ఈ శిక్షణ పొందుతారు. As the Hawk jets engage in simulated dogfights, their pilots showcase not only their incredible skill but also advanced tactics used in modern aerial combat. With split decision making and lightning fast reflexes, they demonstrate why they are the finest in the business. ये एयरक्राफ्ट हथियारों के लिए हार्ड पॉइंट से सुसज्जित है, जो इसे लाइट कॉम्बैट भूमिकाओं के लिए सक्षम बनाता है. इसकी स्थिरता और सिस्टम हाई परफॉर्मेंस फाइटर्स के लिए पायलटों को तैयार करने हेतु कॉम्बैट भूमिका का सटीक अनुकरण प्रदान करते हैं. हॉक्स नौसैनिक फाइटर पायलटों के लिए ऑपरेशनल तैयारी और उन्नत कौशल विकास सुनिश्चित करता है. The Hawk Mark 132 is an advanced jet trainer and light combat aircraft designed for pilot training and operational versatility. It boasts of a tandem cockpit, digital avionics, and a head-up display enabling realistic combat training. देवी और सज्जनों, जोरदार तालियों से हमारे हॉक्स का अभिनंदन करें.